People power. Our power. NUP. Everywhere. People power. Our power. The Deputy President, our parliamentary leader, Right Honorable Joel Senyonyi, the Secretary General, fellow MPs, and all the National Unity Platform leaders and the members. I'm here in the capacity of the National Secretary for Youth, and I'm here specifically to communicate about the youth convention that we're going to have on the 25th of October in Jinja. The people of Jinja are going to host us. Specifically, this is a convention that we had last year for the very first time. We're going to have it for the second time this week on Friday, and it's going to be our second convention for the young people, only the leaders of the young people, the youth leaders from the village level up to the national level. We shall be glad to have you all. I'm calling upon all the young leaders of the National Unity Platform to turn up in Jinja, Kakindu Stadium. That's where we're going to be. Please turn up. Banangeze wano okubategeeza ku lunaku lw'abavubuka olugendo baayo eno wiiki ku Lwokutaano, era nga nsaba abavubuka mwenna gye muli mutegeezebwa nti ku lunaku olwo tugenda kubeera ffenna Kakindu Stadium e Jinja, tugenda kuzoganyaamu, tugenda kubyo National Unity Platform kwasaganya tegeezebwa nti ku lunaku olwo tugenda kubeera ffenna Kakindu, ate President yagutukwasa dda naki mwebale nnyo mwebale ddala. Nsaba okuddiza omuzindalo guno spokesperson waffe. Mwebale nnyo. People power. Thank you. We have amidst us, Mr. President, you will allow me, Chambogo University Guild President Flag Bearer, Mr. Mugalia Humphrey, is with us. We also have Nalubega Halima, Shakira Kulumba, Bukoma Nsimbi, Kathy Kalumba, Sarah Nachintu from ANT. Sarah Nachintu from ANT. You're most welcome. We have Aisha Warigo from DP. You're most welcome. Ambassador Natete. Now we took without wasting time, ladies and gentlemen, allow me to take this profound moment to invite our president. He is, you're going to see him, you must clap because he's now walking better, he has no stick. Please join me, all of you, ladies and gentlemen, to invite the President of the Republic of Uganda, His Excellency Kyagulanyi Robert. When the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders. Thank you. People power, our power, and everywhere, and even here, in Arua, in Midiana, in Agago, even here. Hey, namukwata oyo mukama wange namuyiga. Very glad to see you, ladies and gentlemen. Somebody welcomed Ambassador of Firebase in Atete. Ambassador tukwaniriza. Nawulira ngo mutamivu agobye ambassador nalimanyi bagobye. Nategeeza okulanga kulaba. Ladies and gentlemen, since we had a press conference here, since we spoke to you, and between then and now, so much has been happening. On a positive note, I want to thank the Almighty God because I'm personally getting better every day. I also want to salute our comrades and welcome them back, Comrade Nobiandi and Comrade Mwada Nkunyinji.
from Umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu Akbar. We used to tease Nubian. We used to call him Haj Ali because he used to be the devoted Muslim in our group in Firebase. So now the name has come to pass. The man is Ali and his Hajj. Momogende Kompo. Also, ladies and gentlemen, we're supposed to be here with Mama Jode Mugisha, the Deputy President for Western Uganda. But as you all know, the Lord decided to take her to be with him. We continue to pray for her, we continue to remember her, but most importantly, we continue to hold so dear the values that she held so passionate. And I hope all of us can uphold her legacy. Continue resting in peace, Mama Jolene. I also want to send condolences and heartfelt messages of solidarity to our brothers in the Anglican Church that lost the former Archbishop Sekade. May his soul rest in eternal peace. Meanwhile, the lawlessness continues, the impunity continues, the injustice continues, the shamelessness continues. While we are here, the show, commonly known as TAPS, received shocking news, which by extension was shocking news to all of us. His father was attacked and murdered in his house. Now all of you know TAPS. TAPS is a very, very radical activist. He speaks truth to power. He exposes the opportunity. He fights for freedom at every opportunity. Now following a very deep interview, an international interview that he did exposing the injustices and the atrocities meted on the people of Uganda by the Museveni regime, it is highly suspected that those that killed his father in cold blood wanted to get back to him, to get back at him. We know that one day all this will come to light, and those that did it will face justice. Now today, ladies and gentlemen, I want to talk about only two things, maybe three. First, I want to add my voice on the many voices speaking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4, approaching 5 years, and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing these people in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also Balaam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Chitalia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours, sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balaam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, if they accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them
accepted. Not all of them. There are still 9, including Machete, Kalanzi, and others that are still standing firm. But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand. We understand these comrades. We know that they are so pressed from all angles. Denied we, their leaders, who give them confidence and hope, and yet pressured and coerced, using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening, because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated, that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping. And we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else. But they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balam and Museveni are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything. He's tried to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalamak family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand them. Now this takes me to my next point, and that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers, namely Kagarura Bob, Muine Alex, Tracy J. Amdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are.
But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but you won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation that as we promised, we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us, comrade leaders. We are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tujja. We are coming to Kisoro. Atale Kisoro. Tana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abewa Kiso. Naja, Tujja. Naja Mugambe Tujja. So, muzikirize bino bize mu Luganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okuva gye muli basebo ne bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jole Mugisha, naye Mukama yakisinga okumanya, yakisinga okola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga, okumuweesa ekitiibwa, kuba ekyo kye tusobola okukola okukuuma memore ye. Namaze n'okulisaayo muganda waffe Lubyanli ne muganda waffe Honorable Muwada. Ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze kukaba mu kuliko eyo basebo. Nabagambye mu Luzungu lwakuba Edi Mutwanko byakaba nangamba mbize ne mu Luganda. Lubyanli oyo mu biseera byaffe ebya Firebase twamutiizinganga kubanga yali omusafe nga buli kaseera asala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kye twayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde. Sebo Haji, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye era taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye Tapusi yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact, yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, alina interview ey'amaanyi gye yakola ku International TV, n'ayanika byonna ebisa ebikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, bwe mulaba nga tulina bakomrade abava mu Western Uganda, bano Balubongoya, bano Bakatana, bano Bababi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi okubonaabona. Omuntu yenna ayogera amazima nga wa Western Uganda ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo.
so muganda ffe taps tulowooza nti baakikola ng'ekibonerezo gyali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya, ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu, tetusobola kusaba kunoonyereza. Kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa taps yeetuze. Oba ne bakwata abamu ku bantu be, bino tubyogera ng'ebyokusaaga, naye era ebintu byonna byonna wano e Uganda biba ng'ebyokusaaga. Naye tumanyi tujja kumanya amazima, era abo abaatemula muzeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akaguli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe be basiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muzze mulaba nti olwa pressure gye muzze muteekawo basebo ne banyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dan Magic, ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde mu M7 yavuba nnyo okuteekawo ekibo nakwesa ne banna okutusindiikiriza okwogera ne M7. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact, tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otomanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bako wano nti baagala okuta abasibe bano kuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mukomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4 ku ngazi zo. Mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga ebyo byonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kkooti batanza. Naye n'ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo ate mujja kubanga muli kaali nnyo. Era ensonga nga Museveni bw'alonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvvoola Kabaka. Bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngenda Luzira n'Ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above, bagambye temulina balaba. Naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza okubasendereza. Oluvannyuma
okutiisibwatiisibwa luvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obbakiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente. Museveni jako mu basiba egye tukumubbaga okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa? Lwaki temubata ne tuba nga tetukola ssente? Kuba tubataddeko ekikoligo iriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist. Ono terrorist. Baba kulemeseza emirimu yonna yonna, baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Babaagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo, kwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo nti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye ffe tumanyi nti tujja kukimenya. Tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo. Tumanyi nti n'eyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo nti Ssaabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aleetiize down nga basobola okukukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakukwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye. Nga toli munnamagye. Bandi bade bamuyita chief injustice. But anyway, byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna agasaasira bannaffe abo. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya okwenya omusango tetukkiriziganya naye, so mubasaasire. Bwe bajja gye muli mbaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa, era mbawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family z'abo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekeraawo. Twabasaba nti tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe. Kuba bino ebintu byonna babyobakozesa lwampaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu, era tumanyi bye babakozesa, ne mmanyi nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala abana. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesige Hamdan, mwe muli ne Woomanya Eri. Abo abasirikale abana be batulugunya Honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba ena
nga tasobola gaggula bulungi be bamulemaza be bamutulugunya mu kiseera kya covid nga bo balowooza tubyerabidde gaali mawulire ga ssanyu naye tegatumala bano si ye tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde ate nga tujja bafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe abeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe egenda wala so bano abantu bamataddeko natti n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde naye ate neyo gye bapulaningi okudukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo n'ebyobugagga ne biwambibwa amayumba gabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa ate tekikoma ku bo wabula kigenda ku bakyala baabwe kigenda ne ku baana baabwe abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo. So njagala obategeeza nti tetutudde musobola okukola byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza obikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala bassebo ne bannyabo kwe kubajjukiza nti nga bwe twasuubiza titugenda batuukako mu bitundu mwemmwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba abakulembeze bannaffe bacoordinators baffe abantu mubateeke mu mood. Onaye basima nabalamba tujja ewammwe emityana so mutulindirire tujja batuukako tuteereza nsonga ntonotono za program then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda okutambula. Dakiika ezisigaddeyo kanzireke zibereza ebibuuzo ebiva mu bannamawulire nammwe bamemba baffe mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! NUP! Everywhere! Prezida Bwala mwebale ate muvuze tusoga. Abavubuka tujja kubayinga Kakindu Stadium ate awo waliwo ebyendawulo empewudiri awo Kamala Musoga ajja kuwera mu kisaawe ekitidi tunakola tutya ni president ali yena president ali akerowooza ne bawulira nti anaido nibo munatukobera. Thank you very much Mr. President, especially this big delegation I've been seeing is from Luweero. All of you stand up for recognition from Luweero. People power, our power. Thank you very much. You can have your seats. I want to thank you. And I would now want a few questions. So to the media, what would be your questions? Yes, my brother from NTV. Good morning. Good morning. Raymond Tamale from NTV. My question goes to Principal. A few days back, a certain member of parliament was on the radio station and he said that, and he also negotiated to get your passport. Is this true? And what do you speak about his comments? And also, the last two occasions, you say that you're going to come out where it's going to start next month or something like that. Thank you. Any other person with a question? Baba TV. Usogabulai. Eyanza Baba. Nize Amaina nize iganasa Baba TV radio. Ndiko. Mbadde ngenda kuza mu Luzungu naye bannange abasinga wano ne baŋŋamba tukozese Luganda basobole okukifuna. Tulina biiru bbiri ze tulina temuzikoonyeeko.
tulina biro ya honorable Lumu ya ekwatagana ku kulonda David of the opposition business nga abadde agitembe mabega. Tulaba ebibiina ebisinga ebyopposition nga bigyesamba. Twalaba UPC, twalaba DP ne NRM yennyini gye twayisukira nti yebadde ekitembeeta neevaayo n'ekisambajja negamba oyo avuga kike. Nammwe mwennyini aba NUP twalabako council nga naye ali mu kakiiko akatulako olwo ne bakisambajja. Okulonda leader of the opposition mwenga NUP mwakiwafunye olw'okuba nti mulaba nti kyali kibakuba nti nga bwe mulina abantu abangi nti n'omukulonda okuddako kwa 2026 musobola okufuna abantu ne mufiirwa ekifo kino ekyo ekisooka. N'ebbaga eddala erya Honorable Masasi Mpuuga eyali omumyuka wa Presidential Bank Center mu Buganda oba Central Region ery'okuzzaawo term limit gye twajjawo mu 2005 n'okutereeza oba asaayite ennongoosereza mu ssemateeka nti yalaba zikyali musasa Mwami Museveni okuva mu buyinza. Mwenga aba NUP nga tutadde ku bbali ebiriwo enkolagana yammwe wakati wammwe eyaggyibwawo oba ne age limit ekikonde ekyanyoka mu paalamenti. Temulaba nga kiyinza okubayambako okuggyako Mwami Museveni ekisembayo omuzungu omwogeddeko ateeka sanction ku bakungu ba gavumenti yali aleetedde n'ambasada wa parliament ambasada wa America mu Uganda Mwami Bobi obuzibu yali yakamala okuteekako sanction ku Uganda omuzungu mwennyini n'asindika obuwumbi obusukka mu 4 zibayambeko mu kwetegekera ekirwadde kya mpox. Ate mwe mwennyini muze mwegayira omuzungu Uganda obuyambi ate namwe omuzungu gwe mulajanira ate ne Mwami Museveni tumulabiko emirundi mingi ng'atugamba nti omuzungu ono talina kalungi katwagalisa ate yatuwa obuyambi. Temwandiba mu muzannyo between gavumenti nammwe nga omuzungu ono atuzannya buzanyi. Eyanzisa kibuuzo abuuziza ebibuuzo bingi naye ekirungi birina ne ansa nnyangu nnyo. Yes, CBS Lwengo bali ku ddembe. Agange ezo wammwe bali ku ddembe Joseph. Ekibuuzo kyembuuza bibiri. Ekisooka twagala tumanye omuwendo gw'abo abatannakkiriza nga basibe b'NUP muwendo bali bameka era abakkiriza bali bameka. Ekirala twakula ewaffe batugamba kisekanyo lyaggwe muwanvu tubuulire eby'ekibuga. Twagala Mr. President atubuulire alambulwe bulabe ki abo abakkiriza omusango bwe bayinza okusanga oluvannyuma lw'okukusala. Noza biweddeyo come last play bwegiire ndiya bali ku ddembe yali mu kubuuza I think Bwegiire will give us the last question. Already, webale kutambula. Olwaleero sijja kubuuza pulezidenti kyange kakigende eri honorable zaake. Honorable zaake tandyagadde okumanya otubuulidde olunaku lw'abavubuka. Tulabye emirundi mingi nga poliisi evaayo ne babalemesa buli lwe mubeera mulina enteekateeka yonna mu bintu eby'enjawulo. Gwe nga Ssaabazoganye era mukwano gwa poliisi singa bavaayo ku lunaku olwo ne bagamba nti nedda leero tibino tebijja kubaawo obagamba ki? Ansubire toli mu kusendasenda zaake nti mukwano gwa poliisi bamutusseko obuvundu. sitambuza kamera abula mondeke aho weeriwe Paisa ebibuuzo biwireyo. Very quickly, this last leg will be the last one.
bwe nageza kutambuza kamera mwanvuma buvumi kati ebeere weeri mwondeke ndi mukoowu bannaaye neyanziza ambaye nawesa Moses kusoga 100 stations njagala ng'ekibiina kya Nuupu waliwo ensonga eri mu ggwanga kibuuzo oba oyagala kibuuzo please ku nsonga omutuuze omwo Munnayuganda omukazi eyasiibuusa empisa n'abba owa traffic oluliri ng'amutiisatiisa ng'amugamba oyo musoga yennyini oyo mutugodiri naye osobola okuyiira omulimu menga Nuupu abakulembeze mu Nuupu kukyogerako okategedde oyo musoga yennyini. Thank you very much bana musekereza wayisa Moses abuzize ekibuuzo kirungi ino era nze wayisa Alex yakiiramu people power, our power. Of course, impunity, amanya memanye, nepotism, favoritism, lack of meritocracy, ye characteristic ya government yetu. Kakati ebyo byonna oli ayinza n'okuba talina kyali naye asobola okukozesa erinnya lye olulimi lwe okukangakanga oli atwala obuvunaanyizibwa okukola ekituufu. Bwe tutyo bwe twakirabye nsuubira tukuzeemu tusaba obuwumbeefu bw'abantu. Let's all be able to live with each other nga buli omu azanya lulye newankubadde olw'olumu ne poliisi nayo eyitiriza omuntu ayinza okukeera ku makya nga yakeeka asuze ku left gwe n'omuteekako embeera n'areactinga bw'atyo. Thank you very much. No, please. It's all right. Thank you very much. We will not have more questions. The questions are enough and we are done with that. I also wanted to respond to the question of my brother from Baba TV about the second bill of term limits. Whatever you're talking about is not new to us. If you all remember, there's what you call the Citizen Compact of Africana. We have a ruling of the Supreme Court in the election petition of Amama Mbabazi versus General Yoweri Kaguta Museveni, where government, other institutions and the Electoral Commission were commanded by court with the 10 reforms, and they have never come to light. So I am seeing cut and paste from somebody with something that was already discussed in the Citizen Compact of Africana. Secondly, that very gentleman, Mr. Finito, when we passed our constitution as National Unity Platform, our constitution, we said that every position, somebody will occupy it for 2 terms. He's on public record, himself coming out through the media and saying you cannot have term limits in a political party. So he is only trying so much to become an ostrich and be seen because of his bad mannerism. I don't think he has good intentions. Omanyi kamyufu akuyambako okuzaako amasanyalaze nga gagenze nga toyinza kuyita wa umeme. Naye ekibi kya kamyufu ate ye mwennyini asaliikiriza nga talinaamu mutwalo n'agenda n'agajjako ddemokole ki kati Mr. Finita ali mukola nga kamyufu w'amasanyalaze ababuzaabuza. That is how I understand the question. Let me invite Zake first quickly and then I'll invite other leaders. Thank you, Mr. Sematimba. First and foremost, I wish to let you know that this is a party organization activity whereby it does not require whatsoever the requirements of a public gathering. But still, we concluded with all the necessary notification to the security. We do not actually think that police will intervene, but in case that is done because we are not in Portugal or any other country, we know that anything is possible, but this is a party organization activity whereby we do not have to pass through all the formal requirements, and I think we shall have a successful event. So I still call upon all the young people to turn up
And I see most of you right here, you know the party we are in, it is a young party, and we know we are all going to be there in Jinja, Kakindi Stadium. Njagala okukibategeeza bulungi nnyo nga mva ku kibuuzo kya Ssematimba ekyo nti guno omukolo gw'abavubuka si mukolo gwa bulijjo nga gino egya public nti olina okuyita mu mateeka ga public events nedda, wabula guno omukolo gwa kibiina, guno omukolo gw'abavubuka ba kibiina kya NUP, era nga twakoze ku nteekateeka zonna okulaba nga tutegeezaako bekikwatako aba security, aba internal affairs, okulaba nga omukolo guno gugenda mu maaso, era tetusuubira muntu yenna yenna tutataaganya, wabula ffe ng'abavubuka okubeera ku mukolo gwaffe ogenda okubeera ogw'omulundi ogwokubiri. Ogwasooka gwali wano, oguddako tugenda kubeera Jinja ku Lwokutaano luno, era nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo. Abasinga ndaba wano ba kibiina kya National Unity Platform, ate abasinga muli bato, tubeereyo ku Lwokutaano tulabe nga tuzoganyaamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi gw'oyomboza Diana wa Bobi nti mufumbo. Oyasula abaana basatu wabbaawe n'anobayo Diana wa Bobi. Sagamba. Thank you very much. Let me invite the Secretary General to take us through the other questions. Diana wa Bobi no yanoba abaana yabasuula. Thank you so much. Sago awamu omusajja ono gatwamuyita finito. People power. Our power. Yeah, Mr. President, fellow leaders, I will respond to a few questions. I want to first of all welcome this man, then seated from detention. Then seated tumuyita flag raiser, wanga mulaba abeera awanyise bendera. Bamuwamba nga bamujja wano ne bamutwala ne bamukuba ne bamutuusaako byonna naye mukumaliriza ne bamureleasinga, naye nga bamaze okumutiisatiisa ne bamugamba nti bino byakola alekera okubikola, era kati ali mu defiance ono gwe mulaba. Bamugamba jangu wano densite ebyo bakugamba byokka byenjagala oyogere, saagala oyogere ebirala. Bangamba obutaddamu kundaba nga nyambadde nga bwendi, n'obutaddamu kubanga ntyoboola omukulembeze w'eggwanga, bo gwe bayita omukulembeze w'eggwanga, era ne bankwesa obuwandiike ne ka vidiyo nga mwetondera ku vidiyo omubwe nalera ku TikTok. Ne bangamba siddamu omutyoboola, naye tewali kutyoboola, bula njogera ku ebyo ebituufu byayisa bannayuganda oba byatuyisa byebyali mu katanga. Bandiira ffemiko wansi w'ebigere nga ne bankuba zisolido, ebyaddala ng'owulira obulumi paka ku mutima, solido zize bakkuba. Obulumi nawuliranga bw'amaanyi engeri gye bantulugunyizaamu eyo, ate nga bakutaddeko ekikookolo tosobola laba ani abakkuba oba ani ababikutusaako. Era ddala ne baŋŋamba siddaano ku media ne mbyogerako oba okulabisa bwe bino bye tudde ne tulabisa, era y'emu mbu ebiremesezaayo bannaffe mu busibe. Nasangayo abavubuka bangi okuva ku myaka 17 paka ku myaka nga 25, naye nga abavubuka ebyaddala tebalina misango, babateekako bya mmundu, sibamanyi manya naye bayogera ebitundu bye bavaamu, n'abamu ku bantu abaavaayo nga bamenshoninga abamu be baali bakata, okulinga Jena Kireewo, okuli Bwambaale. Abamu bamaze emyaka egiwera okubira ddala mu myaka, bali myaka gye bamazeeyo, bali mu mbuya Museemwayi kuba gye bantwala, nze bansuza Museemwayi embuya, then ne bansuula ekireka ku Wembule. So tumugulisaayo muganda waffe oyo, naye muwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Okwesanga ng'abavubuka bali eyo bamaze emyaka 3, 4 nga bali ku CMI, tebamanyiddirira bwe banavaayo. So naye nga bwe tutera obagamba katoyo kyakulabirako, tebaba bakuba babakola ki, as long as ensonga bwebanga yo ekyaliwo bakola ki, bamala budde. Kubanga omulaba bamugamba nti toddamu kwambala bwotyo, naye kati ndowooza asazeewo n'ayongerako ne buno okulaga nti ensonga gy'ayimiriddeko ntuufu. Sibakuwandulira nno, naye kye ngamba nti bakimanye nti ne bwe banaakwata abantu bameka
ensonga zaffe ze tuyimiriddeko bwe ziba zikyaliwo era tujja kusigala nga tuyimiridde kweza ensonga. Olunaku lwaleero era nga bwe mumanyi baganda baffe akirewo ne Bobi yangu babaleeta ku kkooti y'amagye nabo babatwala nga tebalina musango era ebbanga lyonna lyamaze mu nkomero eyo mulimanyi bulungi nnyo. Akirewo naye bamukuba bubi nnyo bwe batyo, bamukuba solidde wansi w'ebigere ne bakola kino bamutulugunya nnyo n'ebirala bwe bityo, ne Bobi yangu of course n'abalala. Waliwo abuuzisa ekibuuzo repercussion for pleading guilty nti oli bw'aba amaze state kyegezaako okukola president nga bw'ayogedde ekisooka baagala kumakinga sure nti bano abantu baffe bwe banaavaayo baleme okubagulako omusango ogwa malicious prosecution. Kubanga singa oli akusibira bwerere emyaka 4 n'amala n'agamba nze nkutadde oba osobola omusuuwinga for malicious prosecution. So balamu n'abo abalala bakolera Museveni bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu singa bavaayo nga tebakkiriza gino emisango automatically bajja basuuwinga. Ensonga endala eya ICC kuba nti Museveni n'abantu bwe twabatwala mu ICC kati bakimanyi nti bano abaana bali makomera be bamu ku bujulizi bwe tubadde tutegese kutwala mu ICC. Kati baagala bakole plea of guilt, omuntu aveeyo agambe nti omusango naguza, so that time eri bwetuuka ICC ne bagamba mujje bagambe nti temulaba bapleadinga guilty. Naye ate simanyi bwe balowooza nti ensi yonna yonna nsiru tetegeera nti abantu tebalaba buli omu mu nsi yonna yonna akimanyi nti bano abantu bakakiddwa okukkiriza gino emisango. Kati repercussions of course bwe tuba tubagamba bano abaana nti temukkiriza gino emisango, first of all obeera ne criminal record, kiba kitegeeza nti wazza omusango gwe bamanyi bulungi nnyo nti tebazza. Era mpulidde oyo abuuzizza nti bali bameka abakkiriza n'abatakkiriza bali bameka. Waliwo abantu 9 abo president bayogeddeko bali Machete, Kalanzi Ashrafu, Uma Makato n'abalala. Abo bo bagambye tetwakola musango era omu yatugamba nti ne bwe mba sabba nkoko n'oteeka ku gun point n'ogamba kkiriza nti wabba enkoko sigenda kukkiriza, wakiri okole ki ozite. Kakati abo 9 bo basazeewo ne bagamba tetugenda kukkiriza bino ebintu bye tutakola, tetwagala tubeere ne record eyo. Naye ne bano abakkiriza tutera nnyo kyogera nti tukimanyi bulungi nnyo nti kino kye tuliko lutalo era abantu balina breaking points ez'enjawulo. Kyova olaba tugamba nti bali abantu tubategeera, twogera nabo omwana n'akugamba nti maze ebbanga mukomera siraba ki ekigenda mu maaso, siraba ki ekivaayo. Mubadde mulira regime propagandists bagamba toba oliawo banamateeka tebakoze kimala, kiki kye baali agadde bakole. Mirundi emeka gye twakapulayingira bbeeyi n'ogenda okuapulayinga bbeeyi omulundi ogwasooka kkooti y'amagye yagamba nti bano abantu abazadde baabwe tebasobola kubeeyimirira. N'obuuza muzadde w'omuntu waba tasobola kumweyimirira kiki kyotegeeza. Ogwaddako ne tukwata abazadde b'abantu ne tukwatako abakulembeze ba MP n'abalala. Kkooti y'amagye nevaayo negamba okusinziira ku ffe bano abantu tebalina gye babeera, baali tebalina maka mwe bava. Ebyekisiru kubanga osobola otya okugamba nti bano abantu be bajja mu mayumba gaabwe novaayo n'ogamba nti these have no places tebalina gye babeera n'olwekyo tetugenda kukola ki. So abo bagamba nti balooya tebalina kye bakoze balinga abatamanyi kigenda mu maaso. Kubanga ne bw'oba looya ki bw'oba oli mu kkooti y'amagye eyo ekolera ku ngombo gye bagamba order ya jeshi ni moja, batambulira ku order ng'eva eri waggulu kubanga kkooti y'amagye eyo eteebwako Museveni era yagiwa directives bwe balina okukola byonna byonna. Ekirala waliwo abuuzizza ku sanctions zino. Ndowooza abadde nasa wa baba oyongedde kusomoozebwa okuliwo nti tusiba tukolinga for sanctions naye ate tulaba gana amawanga ag'abazungu gakyakolagana ne regime gawaayo obuyambi n'ebirala. Kakati ensonga ziri 2. Ekisooka obuyambi obumu obuva mu mawanga ago obugenda directly ku bitongole ebikola ku bintu ebiyamba bannayuganda obwo tubeera abatima bwe tugamba nti nabo mukole ki obuyimirize. For example yavayo ne bagamba nti waliwo ekirwadde kya mpox kiri mu
bonna ensi yonna netugamba nti obwo buyambi temubuwaayo newankubadde ku side endala tumanyi bulungi nnyo nti n'ezo ssente oluusi bwe bazireeta bano ababbi bakola ki bazikwatako naye eyo ye dairema ebeerawo oluusi nti newankubadde oyagala bateekawo sanctions balekerawo kuwa aid bwe mujjukire nti amawanga agasinga gaali gawa gavumenti ya Museveni sente directly through its ministries naye olwa corruption obuli bw'enguzi bungi nnyo buli mu gavumenti amawanga agasinga galekeraawo okusindika sente eri gavumenti wabula gawa ezo sente directly through initiatives eziyamba ku bantu gazitekinga directly okugula ARVs eziyambako ku bantu abalina obulwadde bwa mukenenya bayambako directly kakati ebyo nga MEP tetusavayo ne tugamba nti n'abo abantu mulekeraawo okubayamba so njagala okitegeera ekyo naye tumanyi bulungi nnyo nti ultimately nekino katukyogere maybe kankyogere nti ultimately mwe abali wano nga mukiikiridde bannayuganda bonna abazungu si kye kagenda okulwana olutalo luno lwe tuliko gwe nange naawe n'oli olutalo luno fe abalina okulwana 99% bali bayinza otuyambako 1% eyo batekewo sanctions bakoleki n'ebirala ebyo byonna byonna kyova olaba tuyita ki people power maanyi g'abantu kubanga tumanyi nti ultimately reason lwaki tukola byonna bye tukola lwaki tugenda kuddamu mu nationwide tour lwaki olunaku lwaleero tuli wano kubanga tumanyi bulungi nnyo nti ultimately bannayuganda ffe kennyini fe abalina okukola ki okwejjako nakyemanyi so newankubadde tusanyukira sanctions ne tukola ki byonna byonna obuvunaanyizibwa obusinga buli ku ffe nga abaana ba Uganda. Finally, babuziza ku dilo tutandika nationwide tour tuweeyo tugenda kitandika mu nnaku ntono nnyo mukimanyi bulungi nnyo wiiki ewedde twagenda ne tumitinga abasajja ba poliisi abaali batuyimiriza era ne babuuza ebibuuzo bingi nnyo naye tekyokuwamba abantu baffe ne tukibabuuza ne tubagamba mulekeraawo okuwamba abantu baffe poliisi yo ng'egamba ebyo sifa ababikola nti waliwo ebitongole ebirala naye ne tugamba mu mateeka poliisi yokka yeyalibadde ekwata omuntu naye etteeka naye likulagira kutya bw'olina okukwata omuntu mu mateeka era byonna ne tubyogerako ne twogera ne ku nationwide tour n'ebirala bwe bityo so tujja bategeeza about the specific dates era twakomplaininga nnyo eri abo bapoliisi n'ensonga ey'okutulemesa okukungubagira deputy president waffe yatuvaako bwe twagenda embalala mujjukire bwe twali embalala enyamityobola twakeera nga tulina omukolo okukungubagira deputy president waffe ne tusanga ng'amagye gateekinze over ekisaawe kwe twalina okubeera. Finally, njagala kukubiriza abantu baffe mwenna mukimanyi bulungi nti mu kalulu akaggwa gavumenti yavaayo lukimu eno yavaayo neeyimiriza okuwandiisa negamba nti yali talina ssente n'olwekyo abavubuka abawerera ddala miliyoni 2 ne basobola kwewandiisa okuparticipatinga mu kulonda okwo. Kaakati we twogerera there is a new registration going on. Abaanira bagenda mu maaso n'okuwandiisa abantu naye tuwulire nti mu bitundu ebimu bakikola mu kasirise. Twagala kukubiriza abavubuka mwenna gye muli mugende abo abantu mubayigge buyizi bw'aba nga yeekweka mu nnyumba samoya mulumbeyo omusange mugambe njagala kukola ki kwewandiisa. So kampeyini yaffe yafuna ndagamuntu mugende maaso mwewandiise ate mukimanye nti bo bagezaako okukola ebyo kubanga batya bamanyi nti abo abantu bonna bagenda kwewandiisa bululu bwa NUP naye ndagamuntu eyina emigaso mingi nnyo so kyobola twagala abantu baffe baleme okumisinga out kweyo service. Juzi bavudde ne bagamba bwe oyagala kugattibwa muntu simanyi bwe oyagala ki byonna bagezaako obitakinga ku ndagamuntu eyo. So tubakubiriza mwenna mugende munoonye abo abantu mwewandiise mumakinge sure nti ofuna national ID ebirala tunaabiraba mwebale nnyo. Let me invite our leader of the parliamentary party. SG era atabuseemukko agenze n'agamba bano abantu abakola ebintu ebyekisiru
nga SG weyongera okwambalanga amasuuti bw'ogamba olubeera mukambwe ate awo tukwagalira ssebo. People power, our power. bano bannemera kukuwasa Kibubiri olw'omusolo yabuuliza ku bbiri ya lumu era nga tubadde ku nsonga ndala nnyo naye kale naye tujja giddamu. But just one quick thing. Muze mulaba abantu abatandika okikola baali ba gavumenti kati mulimu n'abeeyita ab'opposition banenya NUP ku lw'abantu bano abaasibibwa. Tojja bawulira nga banenya gavumenti eyasiba abantu bano ne bateeka mu kkomera emyaka gino gyonna ne balemeza eyo ne bamma bail tereese bujulizi okulaba nti emisango gitambula. Tebajja kunenya gavumenti naye bajja kunenya NUP ate nga beeyita b'opposition. Abantu abo bakolera ani? Waliwo n'omukulembeze omu yagenze n'agamba ku mitimbagano nti abakulembeze ba NUP bafunye nnyo ssente ku nsonga y'abantu abali mu kkomera. Engamba yigi omukulu ono twali twakava mu kalulu etumuwa ekifo mu paalamenti era bwe tukyabonaabona n'abantu baffe abali mu makomera abaabuzibwawo eyali mu paalamenti nga yeeteeseza kwefunira kasiimo kufuna ssente nga tukyali ku nsonga z'abannaffe abali mu makomera ate yagamba mbu tetufunye nnyo ssente. Naye ekyomukisa omulungi bannayuganda babuufu eka mwami lumu lyaleeta. Ekyomukisa omulungi kati kigenda kyeyoleka ani ali emabega wa lumu kubanga si yeeka ng'omuntu bambi musajja wattu era omulaba atagala leero n'agamba kyakati lone lompu ano bamuteekako akazito kale kati katutuuseemuko ne deputy speaker abe nga ava mu opposition nti kale tukole bwe tuti kubanga abantu bonna ab'opposition beebuuzaako bonna bamugamba nedda ekyo kikyamu ate yagamba etteeka alireeta kuyamba opposition. Kakati kibuuzo kikyaliwo omukulu ono ali yekka? Answer yammwe nange. Very briefly, there's been a lot of talk in the past from people in the government, but now they have been joined by some who claim to be part of the opposition, who have regularly been blaming NUP for the political prisoners. You will not hear these people blame the regime which arrested these people, has locked them up for 4 years, no granting them bail, no bringing evidence and all of that. But they will blame NUP. So you keep thinking and wondering, who exactly do these fellows work for? One of our former leaders here, because we threw him out for his bad manners, was on social media saying, you see, NUP has made a lot of money out of these political prisoners. I said, seriously? This is a fellow, when we got out of the election, we gave him a responsibility in Parliament. As we were battling with political prisoners, missing persons and so on, he was in Parliament awarding himself an appreciation, a service award, when we were battling with all of these different issues. So I asked the question, who exactly has made money out of all these problematic endeavors? Your answer is clear, the writing is on the wall. Somebody asked about the Lumu bill. As we have said, unfortunately for Mr. Lumu, I sympathize with him because he was given a responsibility by whoever gave it to him. And now he's struggling with the task he was given. That's why you see him moving positions every so often. All of a sudden he says, okay, not just the law. Now, let also the deputy speaker come from the opposition. Now also this and so on. Total confusion. Because he said that this bill is for the good of the opposition. But the opposition that you have been going to severally has told you, this is a bad bill. But he's insisting with it. So who exactly is he working for? Abaffe. Bwekibanga kirungi okulonda leader of opposition. Tekyalibadde kirungi okulonda leader of government business naye. Bwekibanga kirungi okulonda chief opposition whip. Ne government chief whip naye lwaki takuyiwako kalulu. Tikakati shadow cabinet leader of opposition gyalonda. Naye yonna tulina okugironda. Lwaki ne cabinet ya Mwai Museveni naye tetukubako kalulu. Bwekibanga kirungi. Walina okubeerawo balance. So if you're saying it is okay
to elect the leader of the opposition, all right. Shouldn't it also be a good thing to elect the leader of government business? If it is okay to elect the chief opposition whip, we should also elect the government chief whip. If you're saying we should elect the shadow cabinet, which currently is appointed by the leader of the opposition, let's also elect the cabinet that Mr. Museveni brings forward, so that there is a balance. Aside from that, it is clear who this man is working for. Mr. President, Thank you, Comrade Rob. Secretary General Chidofu ya Demonyevu, Nayate Rob was over here many moments. Naira Manyumenyo Baganda Bangendoza Munyirenga Bwemutyo, Osungu Virayo. I think the questions asked or directed to me are rather diversionary. Nate nakola nchanga mbembuzisa. Tweyama okubera ba servant leaders. Somebody said I negotiated for Nubian and Eddie Mutwe to come out of prison. And also says that I negotiated to get my passport. I don't know when my passport was taken. Has my passport ever been taken away from me? No, nobody has ever taken my passport from me. So who do I negotiate with to give me back my passport? And secondly, the same person that claims that I negotiated Museveni to release some of the political prisoners is the same person that was pressuring us that we should negotiate with Museveni. And when we refused, he turned into an enemy. And recently said, Nabagamba, I told you should negotiate with Museveni. So which is which? And if I may ask, what then did I give in exchange for Museveni to free our people? Because the negotiation is, you give him our prisoners and I give you what? They did not throw light on that. Because, I mean, if I negotiated with Museveni, now Achireo was abducted and taken for the same case. Treachery, possession of ammunition and all that nonsense that they put together. Bobi Young is in prison. Sammy of Mighty Family is in prison. So who did we negotiate for? Don't you see that these are the same? You know what? See them Uganda, Luzungu, Abafu. Mumbuza nti waliwo omwami omu eyagamba nti natesaganya ne Museveni oba twatesaganya ne Museveni asobole okuta Nubian D, asobole okuta Eddie Mutwe, Dan Magic n'abalala ne Bobi Yanga. Era n'agamba nti era natesa ne Museveni okumpa passport yange. Nensimanyi passport yange Museveni yali yagitutteko oba polisi yali etutte ku passport yange. Oba bali bagiwambyeko passport yange nga nyina ogisaba baginzirize, ekyo sikijjukira. Maybe yandikinzijukiza. Naye okubabuulira okubajjukiza nti omuntu y'omu nga bannaffe bakyali mu kkomera nga ffe tubabanja bubanja nga pakatikati bwe tubabanja. Eyavaayo n'agamba tumuwe olukusa agenda ateese ne Museveni. Ne tugaana kuba ffe tetwegayirira ku ddembe lyaffe naddala nga tetulina musango. Era awo buwavu butakwatagana naffe naye gye buvuddeko namulabye nga kutte ekkubo ng'ali mu State House ewa Museveni nga yeetema amaganzi ndowooza ng'abala bwa minisita. So ekyo kyongera obbalaga tetulina abantu abagamba nti opposition naye nammwe ndowooza mugenze mulabe bakemetererwa emmeeme bwe buzibu kuba bw'oba ogamba nti nateesa ne Museveni namuwaaki kubanga mu kuteesaganya twandibadde tuteesaganya nga mugamba mpa abasibe tuwa abasibe waffe neffe tumuwa eki bwe tuba twateesa naye natuwa abasibe ffe twamuwaaki kubanga mmwe kennyini abaali balemerako nti twogere naye ne tugaana
mwene mugenda ne mwogera naye mwe mwanditubuulidde naye era nga bwe ŋŋambye nti singa twateesa ne Museveni okuta abantu baffe kati akireewo ali mukomera bamusiba ensonga ze zimu ez'ekisirusiru buyeekera bamukutte n'ebisosonkola by'amasasi bamukutte n'ebbaagi z'amagye n'ennyota z'amagye n'ebirala Bobi Wine ali mukomera muganda waffe Sami owa Mighty Family artist naye ali mukomera so yoyo gwe twateesaganya naye ebigambo bino byonna kyogeddeko nti tulina bannaffe bangi tukuze tumanyi ba opposition newankubadde banjawulo era oyo kabyogera y'obuzibu bwaffe bwava nti twagala okwogera ne Museveni in fact mumwetegeeza mu programu yemu yagambye kaakati ekiddako okukwata ffe bakoze n'ekibiina kya kolokolo ekiddako okukwata Bobi Wine kubanga bali be baasi bamulumiza nti yabawe kale nno singa CBS yali esobola nange okumpita kuba radio ya bujjajja ate nga bajjajja ababogerwako ne jjajja wange naye mwali kyandibadde kirungi nnyo otherwise abantu bajja tandika okugira ba radio y'abajjajjaffe nga propaganda radio ng'omulimu gwayo kusiga bulimba kubanga obanga buli wiiki oleeta omuntu ng'asiga bulimba nga topic ebeera NUP naye nga toyinza kuyitayo yadde n'omukulembeze wa NUP n'omu ayogerere NUP mpozi abo abaagulwa betwatwala mu paliamenti ng'aba NUP ne babagula kati omulimu gwabwe kwongera NUP naye bwe wabeera nga puroguramu ekwata ku NUP n'abakulembeze baayo omuli Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi toyinza muyita oba abalala ebyo kambikomyawo abatubuuza n'ekibuuzo ekirala ekya muganda waffe aleeta ebbago mu palamenti era munnamawulire n'ayogera passionately nnyo n'agamba naye lwaki temuliwagira munaye tuwagira enkyukakyuka zonna naye ne tumanyi nti basobola omukwata omuntu ne bamutebatiza opposition n'aleeta n'ebbago muteeka naye era njagala obajjukiza nti paliamenti mu ngeri nnyingi nnyo yafuuka kisasalala era buli tteeka lye baleeta twakibagambako nti waliwo akagenderere ak'okukyusa constitution yaffe mmwe bannayuganda babajjeko obuyinza obulonda pulezidenti tewali puroguramu ndala yonna yonna bino byakubawuddisa byakubadongowaza njagala mubeere boogi njagala mbeereta bino byonna Mungereza ziyita semantics kano konna kazigo abaffe bw'oba oyagala okutereeza ebyennonda nze ndowooza ekyandisookedde ddala kwe kukyusa engeri electoral commission akakiiko akakola ebyokulonda gye kalondebwa ekizibu kye tubadde nakyo ekinene kwe kuba nti Museveni alonda byabakama n'abalala mu kakiiko ak'ebyokulonda n'abagamba mmwe kati mwe baleefu kati nange ndi muzanyi so etteeka likyuke engeri refu gyalondebwa akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaba tekakyalondebwa Museveni then oyinza okuba n'essuubi tikasobola okuba nga tekalina kyekubira n'ekyo tekirimu titwandisuubidde kati ebbago liba likoleraani abaffe okyogeddeko nti mu bbaga eryo mulimu okomyawo term limits oba ekomo ku bisanja kambabuuze bwe bakomyawo ekomo ku bisanja kuba ekizibu kya Uganda ffenna tukimanyi ne baganda baffe abo nga munalireeta mwali twakkiriziganya nti ekizibu kya Uganda ye Museveni
pozinga ebigambo byakyuse abaffe yetema maganzi bwe kibanga ekizibu kya Uganda Museveni ekkomo ku bisanja ly'eritujjako Museveni oba ekkomo ku myaka. Kati lwaki tebaleese age limit si term limit? Kuba ne bw'oleeta term limit Museveni ajja kujja agambe oke kale mutegewo term limit kasoke mbakalakateke 5 bamuzayo 5 emirala. Kuba mu mateeka nga basomesa nti etteeka terikola nga lidda malega likola ki ligenda maaso. So kakati gwe bw'ojja n'ogamba Museveni tugenda muwana tofaayo kandeete term limit. Kitegeeza yewe ekisanja ekirala kimu yeyongereyo n'ekirala kimu okuliraani. So njagala okubategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba. Akangu ennyo okulaba mwakalabye akoono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kyekiralonda mu parliament okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo. Nga Anita Amongo yekalabalaba okulonda okwo Mama Lusoso ng'ojja kuleeta bakagabo bajemerwanga bakena ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali Mafinito